Hmm. సరే So ఒకసారి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎట్లా ఉంటుందని. this is the practical syllabus. So they will give any two or three sections to do these practical, which are coming from this only. So history taking in children, or else subjective refraction or objective refraction, Hirschberg test, cyclophysic refraction, whatever the examiner feels. No, so you have to write these experiment. These are the experiments. So coming to the Viva, they choice, external choice. So if you have any doubts in this, సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. మీకు ఆల్రెడీ హిస్టరీ టేకింగ్ ఇన్ చిల్డ్రన్ నిన్న నైట్ పంపించా కదా. అది చూడండి. అడల్ట్ అంటే నార్మల్గా ఇంక మనకు తెలిసింది, ఇప్పుడు చీఫ్ కంప్లైంట్ తీసుకుంటాము, ఆ తర్వాత కాస్ట్ మెడికల్ హిస్టరీ తీసుకుంటాము, సో పర్సనల్ హిస్టరీ తీసుకుంటాము, ఆ తర్వాత ఇంకేంటి, సో ప్రీవియస్గా స్పెక్టికల్ హిస్టరీ తీసుకుంటాము, స్పెక్టికల్స్ యూజ్ చేస్తున్నారా లేదు, రీసెంట్గా ఆఫ్టర్మిక్ ఎగ్జామినేషన్ అయ్యిందా లేదా, లేదా క్యాటరాక్ట్ సర్జరీ అయ్యిందా లేదా, వాట్ ఆర్ ద పాస్ట్ ఆక్యులర్ హిస్టరీ అండ్ పాస్ట్ మెడికల్ హిస్టరీ, లైక్ ఈజ్ the patient is using either any diabetic medicine because he has diabetes from the last 10 years, so he has to suspect like will be a chance of diabetic retinopathy. If he has more than 10 years above hypertension means, then you have to think whether he has a hypertensive patient or not. So that is the use of history. So coming to the adults, it was fine. Then the that called gestational age, the baby is in mother womb 32 weeks or not, so the mother have any epilepsy or any fits are there, prenatal and postnatal. So same the baby is born with 2 kgs weight or not, so what is it is, so that is the history. Coming to the child history, so baby is born with a small head or microcornea or macrocornea, or is there anything or not, so that is comes under history taking in children. Coming to the visual acuity in children, so If you make this we shot have in that coming to basket the without looking, I'll give you 10 grand. Now stop looking. Really? You have. so if he is okay with that symbol, then we can measure. There will be a 6x9, 6x6 with the distance of the visual acuity chart. If the baby is educated means he has capability of writing letters like A, B, C, D or any educated means, we can showing them like a Snellen chart for 5 or above years patients. So if there is any patient is there, patient is not just born baby or a 1 year baby or a 1 month baby or 2 months baby, what we have to do is we can show touch to that patient, and we can see like the patient's eye is moving right or left or superior or inferiorly, so we can see the light is following or fixating to light or not. So that is the thing visual acuity we are doing in children with the age. Okay. In the same way, objective refraction and subjective refraction. Objective refraction means what? So in the objective refraction, we do retinoscopy or autorefractometer. So those are the autorefractometer.
objective refraction. Coming to the subjective refraction, we do again visual acuity measurement and retinoscopy and what is that called, duochrome test. So these are all comes under the subjective refraction. When we are doing subjective refraction, there will be a duochrome test also included in that subjective refraction. So that is the procedure for subjective refraction. So same way, autorefractometer you can why autorefractometer is using in our clinics, and what is the difference between retinoscopy, what is the retinoscopy procedures, how many types there will be, two types of retinoscopy based on the light, so which are streak retinoscopy and spot retinoscopy. Coming to the procedure, we do like spherical method and spherocylindrical method. So in the same way, the third is by the procedure is by the uh, patient is fixating to the target. So the patient is seeing far object means 6x60 letter means that comes under the static retinoscopy, and the patient is seeing near object like retinoscopy head or near retinoscopy reflex, so that is comes under the dynamic retinoscopy. If the baby is in mother's hands, or baby is sleeping in bed, or baby is in incubator, so when the time you can do retinoscopy as possible, radially or horizontally or vertically, whatever the position you have to do, that is radical retinoscopy. So you have to explain there what type of retinoscopy you are doing, what is the procedure, and what is the steps you have to do in that practical manner. Okay, coming to the cyclophysic refraction. Cyclophysic refraction means coming to the we have three types of drugs which are available. So we are using for myotics, mydriatics, cycloplegics. So here we ask like cycloplegic. Coming to the myotics, those type of drugs or drops we are using for constricting the pupil. Coming to the mydriatics, those are using for dilating the pupil. But what we are discussing here in children is cyclophysics. Cyclophysics is third type of drugs. Cyclophysics means it is contain two types of actions, which are dilating pupil and also relaxing the accommodation of the crystalline lens. So these are the two types of functions which are in the cyclophysics. So when you instill so that is the cyclophysic refraction. Uh, so when the baby is come to our uh, when the patient is coming to our clinic, no, that time what we have to do is dry retinoscopy or dry AR. So when the so when we measured one patient's refractive power, that we got like nearly +1 power for that patient. Okay, so that is before install the dilating drops. And next what we have to do is after that we can check instill the dilating drops, means cycloplegic drops, whether it is what is it, cyclopentlate or so when we install cyclopentlate drop to that patient, then we can again check the refractive power to that patient. So first initially we got +1 power. When we install the drops means when we again we check for refractive power of the patient. So what we have to do is we will get nearly +3 diopters. +3 diopters means initially +1 diopters without drops. But once we install the drops, then we got 2 diopters extra.
So what is the condition for that is drops mean drug power is we need to deduct drug power from the spherical power. So the how much we have to deduct from the spherical is +1 diopter for cyclopentylate drug. Okay, so the total power is +2. Okay, so that is the power. So before drug the patient power is +1, after drug patient power is +2 without drug. So what we have to do is we don't know the patients what to prescribe power, because if we prescribe +1 means the patient is not happy because of +2. So if we give +2 means after constricting people means the patient will get +1 only. So that is the little confusing procedure. So for that what we have to do is we can call them for PMT, post mydriatic test. It means we can call them patient for after 3 days, because in between 3 days the drug power will be gone itself only. So then again we can put +1 diopter in the patient's eye, and again we can put +2 diopter patient's eye. Then ask the patient which is happy or which is suitable for you, which is you are looking good, which is proper for you. So then the patient will decide +1 is okay or +1 +2 is okay for me. Then we can give them to that patient after 3 days of the dilating drops. Okay. So Sir, after 3 days, we'll do dry retinoscope. no, yes, no, we are not doing any retinoscope or nothing. We just do subjective refraction only. Okay, sir. Without dilating, no, sir? యా సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే పేషెంట్ క్లినిక్ వస్తారు, ఏ డ్రాప్స్ వేయకుండా ఏం వేయకుండా మనం చెక్ చేస్తాము. +1 వస్తుంది పవర్కి. అలాగే డ్రాప్స్ వేసిన తర్వాత చెక్ చేస్తాం. చెక్ చేస్తే మనకి +3 వచ్చింది. ఇప్పుడు మనకు డౌట్ +3లో మళ్ళీ మనం +1 తీసేస్తాం. ఎందుకు? మనం వేసిన సైక్లోపెంటిలేట్ డ్రాప్ యొక్క పవర్ అంతా 1 డయాప్టర్ అనమాట. 1 diopter. 1 డయాప్టర్ ఉంటుంది సైక్లోపెంటిలేట్కి. ఓకేనా? Yes, sir. సో 2 వచ్చింది. 2 +2 డయాప్టర్ పవర్ ఇవ్వాలా +1 ఇవ్వాలా మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. ఎందుకంటే Yes. డైలెక్ట్ మళ్ళీ ఆ డ్రగ్ పవర్ పోయిన తర్వాత పేషెంట్ మనకు వచ్చి ఇబ్బంది పడతారు. సో అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే పోస్ట్ అంటే తర్వాత 3 రోజుల తర్వాత మైడ్రియాటిక్ అంటే ఆ డైలేషన్ అనేది పోతుంది. అప్పుడు టెస్ట్ మళ్ళీ పెడతాం అనమాట. అంటే అప్పుడు +1 పవర్ వేస్తాము, +2 పవర్ వేస్తాం. ఏది బాగుంది పేషెంట్ హ్యాపీ అయితే అది మనం అడ్వైజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? Okay, sir. Yes. So it is this post-mediatic test is mainly we are doing in manifest and latent hypermetrop patients. Okay. సో ఈ టెస్ట్ అనేది మేనిఫెస్ట్ హైపర్మెట్రోప్ లేటెంట్ హైపర్మెట్రోప్ పేషెంట్స్ కి ఎక్కువ చేస్తాం మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ హర్ష్బర్గ్ టెస్ట్. హర్ష్బర్గ్ టెస్ట్ ఈజ్ యూ ఆల్రెడీ నో, you need to check rough estimation of the how much degree of patient's prism dioptric power in the patient's eye in the squint patients like or strabismus patients. So ఎవరికి ఎంత డిగ్రీ ఆఫ్ పవర్ ఉందని జస్ట్ ఎస్టిమేషన్, నాట్ ఫర్ కరెక్షన్. వీఆర్ డూయింగ్ పీబీసీటీ పీబీఆర్టీ ఫర్ పీబీఆర్టీ ఆల్సో ఎస్టిమేషన్. బట్ కమింగ్ టు ది పీబీసీటీ ప్రిజం బార్ కవర్ టెస్ట్ మనం కంపల్సరీ కరెక్షన్కి ఇస్తాము. అంటే ఇంత ప్రిజం ఇవ్వాలి అని కరెక్షన్ చేయడం కోసం పీబీసీటీ టెస్ట్ అనేది చేస్తాము. అది పీబీఆర్టీ హర్ష్బర్గ్ టెస్ట్ అనేవి రఫ్ ఎస్టిమేషన్ మెథడ్. హర్ష్బర్గ్ టెస్ట్ అనేది ఇంకా రఫ్, అంటే జస్ట్ ఎవరైనా చేయొచ్చు. కానీ ప్రిజం బార్ పెట్టి రిఫ్లెక్స్ అనేది మూవ్ అవుతుందా, సెంటర్ ఉందా, సో వీ కెన్ క్యాల్కులేట్ విత్ ది రిఫ్లెక్స్ విత్ ది అండ్ ఆల్సో విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ prisms. So if we kept 10 degrees prism means we need to observe pupillary reflex. It is in the center of the pupil or it is moving near to the limbus or near to the pupil margin or between the pupil margin to limbus margin. So that is the test which are doing for children. Okay.
routine tests. So that is the Hirschberg test. So Hirschberg test అనేది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, you already know. You need to just once refer that Hirschberg test, what are the types and what are. So come adi. So next coming to the color vision test. So when coming to the color vision test, Ishihara pseudo isochromatic test. So దీంట్లో మనకి ఏముంటాయంటే there are various types of diagnostic plate is there, transformation plates is there, vanish plates are there, hidden plates are there, and diagnostic plates are there. So you just refer them, what is the distance between what are the distance which are using in between the patient to the examiner or patients to the color vision chart. So how many numbers are there, what are the, so that is the color vision test. You need to write this one. And again you already know Maddox wing and Maddox rod, which are doing routinely in the squint patients in the pediatric examination. Cover and uncover test we can do in the squint patients. So and in the same way alternate cover test. So you just write down what are the steps and how to do in the cover and uncover test, and what are the types of squints we can measure, and what are the types, whether there is any do in the cover and uncover test. Whether the patient is, when we prescribe, no, that time you need to evaluate. So there will be a one lie is there, which is high plus power, low minus power. When you are correcting spherical power in the subjective refraction time, you need to give high plus power and low minus power. When so if, for example, when we prescribe +1 with 6/6, the patient's visual acuity is with +1 6/6. Again +1.5, again 6/6. Which power you need to give? For that you need to give +1.50, because that is plus power. You always need to give high plus, and again low minus. So if the patient, for example, if the patient is reading -1 with 6/6, -1.50, again he is seeing with seen like 6/6. So you need to give only minus, low power only. Minus means you need to prescribe -1 power only. So for that you need to do duochrome test. Duo means 2, chrome means colors. So there will be two types of colors are there, which are red and green. Red is red filter is keeping in front of the right eye. So that is the comes under the Oxford dye test. Again duochrome means we cannot putting any filters in front of the eye. We can do monocular test. So when we prescribe final power, what you are getting in the retinoscope or AR, what you are fixed, that power is suitable to him, then you can check which color is dominating, which color is brightly seen. So you can always shortcut is RAM gap. Red means if the patient is seen red is brighter than green, then you can add red, add minus. And also same way, if the green is brighter means green, add plus. Okay, so RAM gap, you need to remember these two things. So duochrome test అనేది హై ప్లస్ ఇవ్వాలి, లో మైనస్ ఇవ్వాలి. అది ఎలా కన్ఫర్మ్ చేయాలో మనకు తెలియదు, ఎందుకంటే కొంతమందికి ప్లస్ పవర్ ఇచ్చిన కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటుంది, అలాగే మైనస్ పవర్ తక్కువ ఇచ్చినా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటుంది. కాకపోతే ఆ వర్డ్స్ అనేవి జూమ్ అయిపోతాయి, జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ అవుతాయి, పెద్దవి చిన్నవి సాగుతూ ఉంటాయి. సో మనకు అలా ఉండకూడదు, ఎంత సైజులో ఉండాలో అంత వేరియేషన్ సైజులోనే ఉండాలి. దానికి ఎంత ఇస్తామో అన్నది మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా తెలియదు. అదే తెలుసుకోవడం కోసం మనం ఒక టెస్ట్ చేస్తాము, 2 కలర్లు చూపిస్తాము, దాన్ని డియోక్రోమ్ అంటాము. టెస్ట్ చేస్తాం కాబట్టి డియోక్రోమ్ టెస్ట్ అంటారు. సో డియోక్రోమ్ టెస్ట్ లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి ర్యామ్ రెడ్, యాడ్ మైనస్, గ్యాప్ గ్రీన్, యాడ్ ప్లస్.
ఓకే, సో ఈ టెస్ట్ అనేది మనం చేస్తాం. అదే కమింగ్ టు ది జాక్సన్ క్రాస్ సిలిండర్ అనేది, సిలిండర్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా ఇచ్చాము లేదా. కమింగ్ టు ది జాక్సన్ క్రాస్ సిలిండర్, వీ నీడ్ టు డూ ద ఎగ్జాక్ట్ cylindrical power is we prescribed or not, and also cylindrical axis also we are checking with that Jackson cross cylinder. Okay, so diaphragm is only spherical power, but coming to the Jackson cross cylinder we do for cylindrical axis and also cylindrical power station. Is that clear or not అని చెప్పి మనం cylindrical power చెక్ చేయడం కోసం జాక్సన్ క్రాస్ సిలిండర్ ని చేస్తాం. And again, you already know synaptophore, so it is mainly useful for the fusion, stereopsis, SMP. Simultaneous macular perception, fusion, synaptophore is mainly used for the grades of BSc. Okay, and again, visual acuity testing. Visual acuity testing, you already know. Coming to the adults, what are the steps? You can check the ocular movement, and again you can check with Snellen chart. Then if he is not properly explaining, then you can go with the counting fingers. And again, if he is not responding to counting finger also, then you can go to the near to face. Then we say CF, close face to counting finger. Then if he is not that is also is not responding to that CF, then we can say whether the hand is moving or not. Then you can check HM plus or not. So if he is okay with HM plus, then again you can do PL. PL means perception of light. So you can show touch at the center of the pupil. And again with the PL you can also check PR also. PR means projection of rays, whether the rays are passing temporal to the eye or nasal to the eye, superior to the eye or inferior to the eye. So that is the if he is not responding to the PR also, we can say no PL, no perception of light. It comes for visual acuity, I mean blindness, total blindness. So that is visual acuity testing. Worth dot test we already know. So worth dot test means we can keep a red filter in right eye, a green filter in left eye. So there will be a 4 lights will be seen in the worth dot test. So which are red and green and yellow light. So if you see 4 lights in normal pattern means he has a normal fusion. The patient's fusion is within normal limits. If he seen two red dots, only 2 red dots means he has a opposite. Red means right eye. Red means right eye means there will be a defect in the left eye. Okay, 2 red dot means he has left suppression is there. If he has 3 green lights seen only means the opposite eye is right eye, suppression is there. If he is seen 5 lights means he has diplopia. So you can check whether that diplopia is either physiological diplopia or pathological diplopia. Or in the pathological we have 2 types again, uniocular diplopia or binocular diplopia. Again binocular diplopia 2 types are there: horizontal, vertical, crossed, uncrossed diplopia. So these are the types which are for that we can do this worth dot test. And again you already know NPC and NPA. So NPC means near point of convergence and near point of accommodation. These tests are mainly do for who are facing headache, who are eye strain, who are complaining like sir, I'm not able to see blackboard, I'm not able to see near object, and I continuously reading paper or book or something, I feel strain in my eyes and I'm getting headache with the use of my previous spectacles are present with the without spectacles. Then we can go for once again near point of convergence and near point of accommodation. So the near point of convergence again we can check for binocular test. It is a binocular test.
we can check the eyes movement is in a normal like 18 to 10 centimeters. It is a normal. Then you can check the NPC is normal means okay. If it is moving abnormal or means we can prescribe like pencil converging test, and also we can prescribe proper dilate the proper complete refraction and advise them to spectacles. And in the same way, near point of accommodation, we can check. It is the monocular test. We can check only individually because he has any lens accommodation, lens accommodative power is properly working or not. So we can check because of he has a headache is because of near point of convergence or accommodative power of the lens. What is the main problem? For rule out the problem, we can do these two tests in the who has astronomic symptoms like headache, strain, eye pain, and so for that we do NPC and NPA. And ocular motility test, it is mainly we do for eyeball is moving right side is normal in and completely moving, and means we can check abduction is normal, reduction is normal, whether there is any gap or superiorly come to the superiorly supraversion or infraversion is normal or not. So we can check for ocular motility test. Okay, so in this ocular motility test we do for each and every patient for rule out the whether the squint is there or not, whether the eyeball is means completely moving to the one end and it is not moving to the right side. So we can rule out he has any squint is maybe possible, or is there any tumor are there or not, is there any muscle problem is there or not, so the nerve supply to that muscle is not working or not. So for that we can do ocular motility test. So these are the topics which are tomorrow's practical. So you can just check it once. This is all the normal syllabus you are already covered in ocular disease or visual optics or orthoptics and BV. These are all. So there will nothing will be difficult with these practicals in the pediatric and geriatric. Okay. So any doubts? డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగచ్చు. సార్ సరే అండి ఒకరం ఇప్పుడు పేషెంట్ రెడ్ కలర్ క్లియర్గా ఉందంటే మనం మైనస్ 0.25 అలా యాడ్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలా సార్? -0.25 ఓన్లీ యాడ్ చేస్తాం. సరే అంటే అప్పుడు మనం ఓవర్ యాక్షన్ అయినట్ట అండర్ యాక్షన్ అయినట్ట? ఇది అక్కడ ఏ పవర్ ఉంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -3 ఉంది సార్, అప్పుడు రెడ్ క్లియర్గా ఉంది అంటున్నాడు ఆ పేషెంట్, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? -0.5 పెడితే -3.25 అవుతుంది. ఓకే, అప్పుడు సార్ మనం ఇప్పుడు అండర్ కరెక్షన్ చేసినట్టు. అండర్ కరెక్షన్ చేసామని అర్థం, చాలా లేదు పేషెంట్కి. ఓకే నెక్స్ట్ సార్, ఒకవేళ పేషెంట్ పవర్ -3 ఉంది, నేను -3.25 ఇచ్చిన, అప్పుడు ఆ పేషెంట్ కి గ్రీన్ క్లియర్గా ఉంటుందా సార్? అది అడగాలి పేషెంట్ని. ఓకే, గ్రీన్ క్లియర్గా ఉందా అని అడగకూడదు. బ్రైట్నెస్ విచ్ ఈస్ బ్రైటర్ దెన్ వైట్ ఈస్ బ్రైటర్ ఆర్ గ్రీన్ ఈస్ బ్రైటర్ ఆర్ బోత్ ఆర్ సీన్ లైక్ ఈక్వల్. రెండు సరిసమానంగా ఉన్నాయి, ఏది బ్రైట్ గా వెలుగుతుందని అడగాలి నువ్వు. ఎస్ సార్. సో అలా ఎంతవరకు వెళ్తే అంతవరకు. అదంతా పెట్టిన తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ 6/6 పెడతావు, పెట్టి చూపిస్తావు, లేదా ఒకసారి చూపిస్తావు. ఏదైనా నీ చేతిలో ఉంటుంది. పేషెంట్స్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈజ్ అవర్ ప్రైమరీ గోల్ అన్నమాట. ఓకే, అందుకే రెటినోస్కోపీ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్గా వస్తుంది. రెటినోస్కోపీ ఈజ్ ద బెస్ట్ మెథడ్ ఫర్ ఎవాల్యుయేటింగ్ or estimating refractive power compared with autorefractometer. Any doubts? సార్ మెడాక్సోడ్ అనేది మనకి మెడాక్సోడ్ డబుల్ మెడాక్సోడ్ ఉన్నాయి కదా సార్,
మెడాక్స్ రాడ్ అనేది ఆఫ్టర్ ఇమేజ్ టెస్ట్ కోసం అండ్ హార్జాంటల్ స్క్వింట్లు ఏమన్నా ఉంటే మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. చేస్తాం సార్ అది. చిల్డ్రన్స్ ఓన్లీ అడల్ట్స్ మాత్రమే చేస్తాం, అది చిల్డ్రన్స్ కూడా చేస్తాం సార్. చిల్డ్రన్స్ కే చేస్తాం, మెయిన్ చిల్డ్రన్స్ కే చేస్తాం. వాట్ టైప్ ఆఫ్ స్క్వింట్ కోసం చేస్తాం మెయిన్. ఓకే సార్. అంటే హార్జాంటల్ అంటే అది ఉంటాయి కదా స్క్వింట్ అనేది, అప్పర్ ఉందా లోవర్ ఉందా ఎక్కడ ఉంది, పేషెంట్ కి ఇమేజ్ అనేది ఎక్కడ కనబడుతుంది, పైన ఉందా కింద ఉందా, ఆ లైట్ రిఫ్లెక్స్ అనేది మనం చూపిస్తాం కదా, ఆ సుపీరియర్ లో ఉందా ఇన్ఫీరియర్ లో ఉందా, రైట్ సైడ్ ఉందా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందా అనేది మనం చూపిస్తాం. అంటే పేషెంట్ కి చిల్డ్రన్స్ కి సపరేట్ గా దానికి యాడ్ చేసిన అవసరం లేదు కదా సార్. ఇంకేం జస్ట్ అవసరం అలాగా లేదు. నార్మల్ గా అడల్ట్స్ కి ఎలా చేస్తామో అలా చేసుకుంటే అయిపోతుంది. అంతే అంతే, ఏం లేదు సపరేట్ ఉండదు. టెస్ట్ అనేది ఏదైనా నార్మల్ గా ఉంటుంది, ఒకటే ప్రొసీజర్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ రేపు వస్తున్నారు సార్ మీరు కాలేజ్ కి? వస్తా. Sir, you should take children and adults, sir. Repeat Sir, again. in children and adults, sir. What is that card? So can you repeat, sir? Which things should be there, sir? History taking. Yeah, sir. Yes, She's sir. asking history taking in children's and history taking in adults. Okay, normal history taking is we can when the patient is entering to our classroom, no, that time you have to ask what is the complaint. Okay, then what you have to do is you can ask for adults. Okay, so you have to ask past medical history, so past ocular history and personal history. So coming to the personal history, you have to ask like how many he has any smoking or drinking habits are there not. So you have to there will be a secondary causes. You need to suspect he has other so wait a minute, your madam is messaging me. So coming to the adults, we can take a personal history, ocular history, like he has done any cataract surgery or pterygium surgery, glaucoma surgery or lasers for any done or not. We have to ask in the adults. And coming to the past medical history, like diabetes, how long he has diabetes since 4 years, 5 years, 10 years, how many, and the same way hypertensive, retinopathy, or whether he has any hypertension. So it is comes under medical history. And after that, what we have to do is we can check certain visual acuity. Then you can go for a subjective refraction. Then you can do for autorefractometer or retinoscopy. Then you can go for what is that called, correction, like high myopia, high plus power, low plus power, or Jackson cross cylinder. These are the steps for visual acuity checking in adults. And coming to the children, we can check like what is that called, the gestational period is how much in the prenatal period a mother has any epilepsy or there, or is there any history of squint to the in the family, past family history, like the baby is born with any problem like cleft lip or coloboma of eyelids are there or not. So I just shared you all the that what is that called, history taking in the general consideration. So you need to go through that slide, night share, no, and what is the gestational age,
32 weeks are completed, incomplete means premature baby, or is there any consanguinity marriage, or is there any low birth weight is there or not. So you need to all go for this in the history taking children. So that's it simply. So he has taken any oxygen in the 3 days or 4 days, history of oxygen taken anything. So that is all comes under the uh, children's examination. So we already discussed in the ROP examination, that is the comes under pediatric history taking. Okay. Next. Sir, how many experiments will be getting, sir? 1 or 2? I don't know actually. I can discuss with your HOD, that I will inform you. Okay, sir. అంటే సార్ మొత్తం నార్మల్ ఎగ్జామ్ లాగానే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇస్తారు, ఎక్స్పెరిమెంట్ కి ప్రొసీజర్ ఎయిమ్ ఇవన్నీ రాసి సబ్మిట్ చేయడం అలానే కదా సార్? అంతే అంతే. ఓకే సార్. Any doubts? నో సార్, క్లియర్ సార్. రిపోర్ట్ చేసుకోండి సార్. ఓకే సరే ఉంటా అయితే. ఓకే సార్. బాయ్ బాయ్, ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సార్.